Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News Update pano pendinodai kupai mafirst hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. Kana muchiona ndichiuya ndakaisa screen kudai so ndinenge ndakabatanidza maupdates anonga ari kuitika. Sezvo tiri kuziva kuti mhuri yeZimbabwe Vice President Kosotino Chiwenga vanga vari guest honor kumuchato waSibusiso Brandon Moyo anova ari mwana vaSibusiso vanozivikanwa nekuti SB Moyo vanova vari vakapresenta coup ZBC TV yemuna 2017 yekubviswa kwaPresident Robert Mugabe. So tiri kuona VP Chiwenga vakataura zvakawandisa pamuchato iwo panga vari guest of honor vakataura kuti tine magenerals 11 vakafa mugore 1 takaona futi magenerals anga kuigwa a22 paheroes ekapayapaya zvisati zvamboitika since nguva yana President Robert Mugabe. Vakataura kuti something wrong, vakataura kuti kufa kwana Parents Shiri naSibusiso Moyo nemamwe mageneral ana Big Matiza vanhu vakasiyana siyana kwakandibata zvisingaite ana Paradise Mondi vanhu vakawandisa. Mhuri yeZimbabwe tiri kuti tiwerenge tese pano zviri kuitika. Ndichakuendesai kunhahwa yacho iyoyo iri kubepa nhau reZim ai apa ndirombokuzivisai kuti chii chiri kunyatsa kumboitika muno munyika yeZimbabwe. Tiri kuona kuti zvigananda hazvisi kunhau zvakakatwa ndofunga muri kuona chivhayo haachadonate mota pari zvino. Ndofunga muri kuona nakudata gwere anatungwarara vanga vapinda nemabig door but now zvakareveswa izvo zvese zvakafanana neizvozvo mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona kuti gananda pano pakanyorwa kunzi gandanga versus zvigananda. Gandanga rinoda munhu wese aguti asi gananda rinogutsa hama neshamwari dzaro chete. Gananda ndi Mnangagwa uyu, gandanga ndi VP Chiwenga. Gandanga rinovimba nedenga asi gananda rinovimba nekuba ndi vaMnangagwa wa meet VP Chiwenga. Gandanga renyika tinovatenda magandanga nevamwe vose vandisina kudoma nemazita. Tiri kuona ndo zviri kuitika pano. Tiri kuti tiende kuneve panhau. Tiri kuona ana Sanyatwe ndo vafanira kunge vanhu vari muCentral Committee checho but vakarohwa nemagokora so nana Opa Muchinguri nana Chichi nevamwe vanhu vakasiyana siyana because tiri kuona kuti Sanyatwe waida kutopindawo muCentral Committee but muri kuona kuti vanhu vakabva kuarmy wese vane discipline havadi zvemheremhere zvezvezvi zvekuti sezvekuti anatungwarara nawo vari kuita zvemheremhere vari kunetsana nevanhu. Ndichakuendesai kunews dzacho ndoko ndichangokupewo kabrief kadiki kana tungwarara munyatse kuona zviri kuitika ikoko. Ana Sanyatwe wakangoona kuti tiri kurwa nemagokora nawo pamuchinguri mauto vari disciplined havana kuda kuita zvenoise vakabva vangokula down mhuri yeZimbabwe. Zimbabwe you must tiri kuona pakanyorwa panapa Zimbabwe we must respect these comrades. Met General Andlem Sanyatwe, one of the few brave commanders who risked their lives to remove Robert Mugabe from power honestly without people like him. Tiri kuona bana bamhuri yeZimbabwe ndo maitikire ezviri kuita kutoti no zvinhu zvinotombomira zvakanaka. Vakariska life yavo ana General Chiwenga iwo tiri kutorana naSibusiso Moyo ana Parents Shiri mhuri yeZimbabwe. Se Parents Shiri akanyatsotorerwa nhahwa yaya kutoti ndiye akatanga nezvepfumvudza zvezvezvi from ground from scratch ndiye akatanga nazvo kutoti no wabereki wese every household inofanira kunge ichiwana input rekutoti vanhu vange vachirima kumaruzeva vachiguta mhuri yeZimbabwe. Zvasimboriko zvese kubva kudhara. Ndofunga vakaona kuti hano munhu yakugena popular wakugena akuteererwa nevanhu zvakanyanya wakabva waurayiwa because mafiro akaita naParents Shiri hakusi kufa kwakanaka mhuri yeZimbabwe. Hatimbodi kumbonyeperana. So regezei tiende kubepa nhau reZim ai tione kuti chii chiri kunyatsa kuitika ikoko zvakaitika kuwedding yaBrandon Moyo mhuri yeZimbabwe. Tiri kuti tivhure panapa pemuri kuona panapa kanzi General Chiwenga attend Sibusiso Moyo son wedding. Ndopetira kuti tivhure tione kuti chii chiri kunyatsa kumboitika. So tiri kuona zviri pano mhuri yeZimbabwe tisati tawerenga. Ndofunga muri kuona pemunonyatsoona kuti zvinhu zvinomira zvakanaka ndi General Chiwenga uyu ndi matatu
wanga uri wese ndimatatu nageneral Chiwenga. Ivi kunonyatsa kuona kuti zvinhu zvinotombomirawo zvakanaka mhuri yeZimbabwe, zvinhu zvakatomira kutoshata chaiko chaiko. Ndozvetiri kuona pano, kutoti tiri kunyatsa kuratidza kuti zvinhu zvakanyatsa kumira sei pano paZim News update, pano petinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi Chiwenga rises above ZANU-PF in fighting showcase authorities at Harare wedding. Ndofunga tiri kuona panapa vakataura mashoko akawandisa. Vice President Constantino Chiwenga used a high profile wedding in Harare on Saturday to project calm authority amid escalating factional battle within ZANU-PF, particularly from groups pushing the controversial 2030 agenda. Ndofunga tiri kuona mashoko akataura naVP Chiwenga ese tiri kuona apa. Tiri kuona General Chiwenga at wedding. Huona zvese zviri kuitika mhuri yeZimbabwe zvandambotaura kuti ndi mukuru wemasoja uya awa ndi VP Chiwenga. Zvinonyatsa kuti vanhu vanowirirana zvisina kana kuita sei. Ndozvisikadi president emasoni izvi zvakadai so ndozvisikadi president emasoni Mnangagwa zvekuti VP Chiwenga valinge nanamatatu, but havazizivi manje kuti vanhu ava vakashandidzana kwenguva refu. Wanga vari kumauto ana Sanyatwe, aiwa ana Matatu, ana Sibanda, ana chichichi, vanhu vakashandidzana kwenguva refu vari kumauto ikoko. So havangakwanisi kuvapatsanura. Tiri kuona panapa accompanied by his wife Colonial Mini Baloyi Chiwenga, the vice president attended the wedding of Sibusiso Brandon Moyo, son of the late national hero and former minister of foreign affairs and international trade, Lieutenant General Sibusiso Moyo. The ceremony draws an elite guest list that included the Minister of Defense Opam Chinguri Kashiri, President of the Senate Lieutenant General retired Mike Nyambuya, service chiefs led by Zimbabwe Defense Forces Commander General Emmanuel Matatu, and the senior government officials. Mamwe senior government officials vainge variko ikoko mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona pakano pakanyorwa political observers says Chiwenga presents alongside the military high commander carried deeper sufficiency at a time when ZANU-PF is gripped by internal tensions over succession and attempt to extend President Emmerson Mnangagwa's rule beyond 2028. This was a clear shows on strength, said a political analyst in Harare, well, that 2030 functional is busy attacking and undermining him. Chiwenga is positioning himself above the infighting and reminding over where real authorities still lies. Mashoko emuri kuona ya mhuri yeZimbabwe ari kuitika mubato reZANU-PF. Tiri kuenderera mberi tichiwerenga muchinyatsa kunzwa kuti zviri kunyatsa kumbomira sei. Tiri kuona pana insiders within the ruling party, they argue that Chiwenga has become the main target of the 2030 lobby, precisely because he represents the constitutional succession pathway that threatens their long-term ambition. The 2030 functional infight Chiwenga because he cannot be controlled, said a senior ZANU-PF source. They see him as the biggest obstacle to their plans. Ndofunga muri kuona VP Chiwenga havakontroleki, ndo problem iripo. Tiri kuona kuti ari kumbozama kucontrola kwese. Ndiye munhu wani chete akangomisa 2030 agenda. Zvokuti dai anga asipo, dai anga afa 2018, 2030 agenda ingadai yanga iri kutoenderera mberi pasina kana chiri kutombonetsa mhuri yeZimbabwe. Tiri kuona pana pakanyorwa kunzi the late General Sibusiso Moyo was a central figure in the 2017 military intervention that reshaped Zimbabwe's political landscape, and the strong turnout by senior military and government figures at this son's wedding his son's wedding was widely interpreted as a reformation and enduring alliance.
ndo zvakanyorwa pano mhuri yezimbabwe. Tiri kuona panapa pakanzi on social media some commentators noted that the contrast between Chiwenga's quiet confidence and the increasingly loud internal attacks from party rivals, others others are observed with the 2030 slogans. Chiwenga is showing leadership and stability, wrote one user. As ZANU-PF functional battles intensify behind the scenes, Saturday's wedding served as a more than a family celebration for many observers. It was a poignant reminder that despite sustained pressure from the 2030 camp, Chiwenga remains firm, entrenched in Zimbabwe power matrix, rising above party infighting, where his rival scrambled for political advantages. Muri yezimbabwe tofuka tiri kuona ndo mamirira zvakaita pano. Ndakuverengerai kuti ndo zvinhu zviri kutotora nzvimbo pari zvino muri yezimbabwe. Ndo zvinhu zviri kutotora nzvimbo pari zvino. Ndofunga timbokuendesai kunhahwa yatungwarara. Tungwarara ari kupisa muri yezimbabwe ende ari kutoda zvekucentral committee izvozvo. Tiri kuona kuti akabhekwa napresident Emerson Mnangagwa, ndiye munhu akavabheka. Tiri kuona Nelson Chamisa vanga vari kutoti the annual charity dinner in pictures, kwavanga vari kuuya vachitaura nhauwa dzakasiyana siyana. Ndofunga tiri kuona ava ndiwa Nelson Chamisa vari apa. Haminotengeri function yechichi ndokwaitotaura kuti 2028 tichange tichisunga 2026 hakudani anonzwa, ndokwavaitaura vari ikoko muri yezimbabwe. Ndo mamiriro akaita nhauwa dzacho dzava Nelson Chamisa. Hatichazopinde mucomment section tichiona kuti zvinhu zvakamira sei, but ndo mamiriro zvakaita zvanyorwa nawa Nelson Chamisa. Ndowana president Emerson Mnangagwa, handisi kuziva waenda kunomuvhura here kune kungotengwa matraki manyowani here egeopomona ari kunzi atengwa wati. Handisi kuziva kuti zvaiswa here panapa kana kuti hazvina kuiswa. Handifungi kuti zvaiswa zviri apa izvo. Ava rapa vari kuenda kunovhura mau. Tiri kuona his excellency president Dr. Emerson Mnangagwa has told the waste process planned at geopomona waste management and commissioned a new fleet of trucks. Ndofunga tiri kuona panapa vaenda kunovhura marori mamwe auya egeopomona iye inoita kuzokutakura marara iya iri kunzi inoranwa nadeletion wire uya achigananda chiya. Tiri kuona kuti vari wese apa naVP Chiwenga wakamira apa, vaMnangagwa wakamira apa. Ndofunga tiri kuona zviri kuitika izvi kugeopomona uko. Geopomona mazirori emarara aya muri yezimbabwe. So ndo mamirira zvakaita now. Tiri kuona kuti ndo mazirori ese aya ndezvegeopomona izvi marori manyowana auya. Ndofunga muri kuona achine maribhoni nemakatapila nemachichichi. Geopomona iyi ndeyechigananda muri yezimbabwe chinonzi deletion wire chaicho chiri mumudhusiya chechechi. Ndo chiri kuona so itonga sort of like subcontract kunonzi kunonzi kukanzuru tonga subcontract, but nditori yechigananda chitori chinonzi deletion wire. Tira kuti tiende kuzani patrios tomboona kuti nyaya yatungwarara ikuita sei, tikuzivise kuti nyaya yatungwarara yakambomira sei muri yezimbabwe. So kana uri musasave pano usina kusubscribe kuti tosupport channel tina tichikupewo maupdates anonga ari kuitika muno munyika yezimbabwe. Ndokuti tirambe tichinzwa power rekuti tirambe tichisa maupdates. Izvi ndezvegeopomona zviya zvamuri kuona kuna president kuna president Mnangagwa. Tikuda nhauwa yatungwarara. Ndofunga atungwarara ari kupisa muri yezimbabwe. Tungwarara apa wangovhura unobva watongomuona chete. Manicaland's Sense Films. Manicaland's province has again seconded the co-option of Dr. Tungwarara to the ZANU-PF Central Committee. This coming after a strong recommendation from Chipinge District. Dr. Tungwarara is also the presidential investment advisor. Munhu ari kubhekwa napresident Emerson Mnangagwa. Ndakazoona hangu achiiswa zvemabhasikoro nechichi kungoitwa zvinhu zvakasiyana siyana. Iyi kambani yechigananda muri yezimbabwe yegeopomona iyi. Tiri kuona pane tare primary phase is now underway to the Bulawayo Victoria Falls Road rehabilitation and widening.
project wange section and matara ari kugadzirwa kuna nawo atungwarara ari kupisa mhuri yeZimbabwe zvetiri kutaura ZANU-PF Manicaland reflectors comrade Tungwarara co-option process. The ZANU-PF Manicaland provincial coordinator committee is formally haangambotadzi kupinzwa because tiri kuona kuti akagara atotenga vanhu, so ana Munyaradzi Machacha wakazouya vachinyora matsamba zvakarivheswa, but now tiri kuona kuti ane backup futi yaPresident Emmerson Mnangagwa akabva aita sort of like kuti mari yake here, kana kuti vakataura naPresident Emmerson Mnangagwa vachiendesa zvimabhasikuru nezvimachichi vachipa machairman vachipa nezvimbeu nezvichichichi iko kuchipinge ikoko ndiko kwakangoitika zvinhu izvozvo chete. Munhu ndeyekumanika iManicaland yese, but munhu ndeyekubhohera angazviitira kubhohera pekutanga ari kugara kutoti pamweni zvinongonogoitika kubhohereka obva toti aiwa maya idistrict yekuchipinge ndovamhanya futi kuenda kuchipinge ikoko ndokwaari kwakudistributa zvinhu achiti zvabva naPresident Emmerson Mnangagwa. So ndona wadzati takakubatira pano paZim News Update. Simbiso hasi uri pano paZim News Update nekusubscribe, kulike nekushare kuti apinenge tichisama next update. So ngatisangane munews.